No. So I thought it is better to revise Murli before we start. Because Baba spoke about an important aspect of Brahmin life. One thing Baba mentioned about the importance of Shiva Shakti army, non-violent Shiva Shakti army. What is they are doing? They are helping God to establish heaven. And Baba said, you are Salvation Army also. Because you salvage the sunken boat from this side to the other side. And you are, because Baba said Baba is the father, teacher and Sadguru. So we have to follow the father and mother and reveal Baba to the world. Even in the Laukik world, they talk about son shows father, daughter shows mother, student shows teacher. So when anybody looks at us, they should be connected with Baba. So that should be our practical life. And main thing Baba also spoke today about conquering attachments. Because Baba said, you in the end, you should not remember anyone else except one Baba. Even though you live in the family, but you must live in such a way that there is no attachment. Also, Baba mentioned about keeping the chart of remembrance. Only then we get to know how much do we remember Baba. Baba is also the bestower of fortune. In order to create fortune of others, Baba taught us something to do. Baba said, see the speciality of everyone and take speciality and give speciality. Give virtue and take virtue. Have good wishes and pure feelings for everyone. You must have a good stock of pure thoughts. Because when you have enough stock of pure thoughts, only then you can create good wishes to others. This is something you can experiment while you are here for the next 2 days. No waste thoughts. You have waste thought and pure thought, it doesn't work. So no waste thought, no negative thought, only pure thoughts. And while you are here, you pay a lot of attention to practice soul consciousness,
remembrance of Baba while you are performing action. Baba also said in the Avyakta signal, no one can complain that they don't get chance to do service. I don't have chance to do service. Baba said, even if you are sick, you are in the bed, you can do service. So you can have good wishes and pure feelings. So you can use your mind to serve others. Body is sick, the mind is not sick. Mind is free. So that is why we should consider sickness in Brahmin life as a blessing in disguise. So I must make use of that opportunity to earn blessings. So if you have chance, you take a copy, read it again before you sleep. Brahma Baba never met people when they come to Madhuban if they have not heard the Murli. When we arrive in Madhuban, first we have to go and take bath, go and listen to the Murli, and then only Baba will meet. Because they must know what Baba spoke that day. Because we study how many subjects? 4 subjects. Each subject is equally important. Because we have to claim full marks in all 4 subjects. Knowledge is important for yoga. And yoga is important for dharana. And dharana is the basis of service. Because we cannot be pandit and just say something without practicing. So I don't know how long all of you have been in knowledge. What is the meaning of being in knowledge? What is the meaning of knowledge? Gyan and agyan. We introduce, when we go somewhere, we introduce saying, I am in Gyan for so many years. So what it means? To only count the year that you have passed. So when somebody was introducing themselves, that I am in knowledge for 10 years. So somebody asked that person question, okay, how many years the knowledge is in you? You are in knowledge for 10 years. How many years the knowledge is in you? What it means? How many years you have practiced? So what is the difference between Gyan and Agyan?
What's the difference? Gyan means to think before acting. Think about the consequences of the action that you are going to perform. Gyan means do action, then think about the consequences. So there will be only regret and repentance. So that is why Baba always says, when you perform any action, sit yourself in the seat of Trikaldarshi. Think about the past, the present, the effect of that action. Then there will not be any regret. So, dharana is very important. Dharani means using knowledge in action. Now, what is service? Service or seva? Because in English we call service. In Hindi we call seva. But there is a day and night difference in the meaning. When you say seva, there is the bhavana behind seva. People don't do seva without bhavana. But service anybody can do. You have qualification, you get a job. And when you do service, you have the expectation of getting salary. Wages. Some do service hourly, they take wage. Daily wage. So there is expectation. But in seva, no expectation. Because I do it because I enjoy. What do you all do? Seva or service? If you are doing service, you get tired very fast. Because you have selfish motive. Desire. So when you don't fulfill the desire, you get tired. But if I'm doing seva, I don't have any expectation. Because I'm obedient servant. So I'm doing seva. So I don't have any expectation. So I don't have any disappointment. So every subject has its importance. All subjects are important. But the subject of service is kept to create our fortune. Because when I am doing seva, I am creating my fortune. I am not doing any favor for anybody. What is the meaning of seva or service? It is just sharing what I have received from Baba through my thought, words, and action.
இது பெற்றதை மற்றவர்களோடு எண்ணம் சொல் செயல் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்வது. I'm just sharing. பகிர்ந்து கொள்வதுதான் சேவை. That is seva. So that is why nowadays lot of seva takes place not through words, but through your face, your behavior, your attitude. அதனால் இப்பொழுது அதிகமான சேவை வார்த்தையின்றி உங்களுடைய முகம், உங்களுடைய மனோபாவத்தின் மூலம் இடம்பெறுகிறது. Because you cannot reach out to people through words. என்றால் வார்த்தைகள் மூலமாக மட்டுமே நீங்கள் மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாது. So that is why Baba says, of course, continue to do seva through words. But train yourself to serve through your face, through your activities, through your mind, your attitude, your feelings. நீங்கள் உங்களுடைய முகம், உங்களுடைய மனோபாவம், உங்களுடைய நடத்தை, உங்களுடைய செயல்கள் இதன் மூலமாகவும் சேவை செய்ய பழகிக் கொள்ளுங்கள். So we can do seva in 4 ways. 4 வழிமுறையில நாம சேவை செய்யலாம். One is self-service. ஒன்றாவது சுய சேவை. What is self-service? சுய சேவை என்றால் என்ன? Following all the maryadas, disciplines accurately. அனைத்து மரியாதை கோட்பாடுகளையும் ஒழுங்கு நெறிகளையும் துல்லியமாக செயல்படுத்துவது. So that is self-service. அதுதான் சுய சேவை. So whatever other service I am doing, if I am doing it on the basis of self-service, that service I do will be obstacle-free. சேவையை எல்லாம் நான் என்னுடைய சுய சேவையின் அடிப்படையில் செய்கின்றேனோ அந்த சேவை எந்த ஒரு தடைகளும் இன்றி. So seva is just sharing. சேவை என்றால் பகிர்ந்து கொள்வது. And self-service means to be accurate in following Srimad. சுய சேவை என்றால் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றுவதில் மிக சரியாக இருப்பது. Then second type of service is service through sharing knowledge. இரண்டாவது முறையான சேவை மற்றவர்களுக்கு ஞானத்தை பகிர்ந்து கொள்வது. Can be through 7 days course or exhibition or through lecture, whatever. 7 நாள் பாடமுறை, கண்காட்சி, சொற்பொழிவு இப்படியாக இருக்கலாம். And third seva is yajna seva. Yajna சேவை. யாகத்திற்கு சேவை செய்வது. Helping in center doing karma yoga. இணையத்தில் கர்ம யோகங்கள் செய்வதற்கு உதவுவது. Physically. பௌதிகமாக சரீரத்தில் உள்ளாக. So that also will help me to purify my sense organs. என்னுடைய புலன்களை சுத்தப்படுத்துவதற்கு உதவும். Because in the past, we have done lot of sins through our sense organs. So now when I use my sense organs to do yajna seva, I purify them. And that helps me to have good yoga. And then lastly, service through the mind. So I have to claim 100% marks in all types of seva. And then according to the time now, Baba wants us to train ourselves to serve through our thoughts, our feelings, our stage. பாபா நம்ம இப்பொழுது நம்மளுடைய எண்ணம், நம்மளுடைய மனோபாவம், நம்மளுடைய ஸ்திதி மூலமாக சேவை செய்வதற்கு நம்மை தயார்படுத்தும். So how to make my mind qualified? எப்படி என்னுடைய மனதை நான் தகுதியாக்கிக் கொள்வது? So it is worthy to serve through the mind. இதன் மூலமாக சேவை செய்வதற்கு நாம் தகுதியாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். First of all, I have to make my mind qualified. நான் என் மனதை தகுதியாக்க வேண்டும். I have to serve my mind. So then the mind will serve others. So what it means to serve my mind?
not to have any waste thoughts. அதில் எந்த ஒரு வீணான எண்ணங்களையும் கொள்ளாமல் இருப்பது. If you have any waste thought, your mind is not qualified to serve. ஏதாவது வீண் எண்ணங்கள் இருந்தால் அந்த மனம் சேவை செய்வதற்கு தகுதியாகாது. It has to be zero. அது பூஜ்ஜியத்தில் இருக்க வேண்டும். That means no, nothing, no waste. எதுவும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். Only then your mind will serve others' mind. அப்பொழுதுதான் உங்கள் மனம் பிறருடைய மனங்களுக்கு சேவை செய்யும். Oh, because you just take an example. உதாரணத்திற்கு, So they say a boat is going from one end of the river to the other end. ஒரு படகு இக்கரையிலிருந்து அக்கறை செல்கிறது. Now, as long as the boat is floating, it will arrive at the other end. படகு மிதந்து சென்றால் அது நிச்சயமாக அக்கறை சென்று சேர்ந்துவிடும். But in case if there is a hole in the boat, ஒருவேளை அந்த படகில் ஏதேனும் ஒரு துவாரம் ஏற்பட்டு விட்டால் what will happen? என்ன நடக்கும்? Water will come into the boat. நீர் அந்த துவாரத்தின் வழியாக உள்ளே வந்துவிடும். So instead of reaching the other end, it will drown அக்கறை சேர்வதற்கு பதிலாக மூழ்கிவிடும். because it cannot reach anywhere. ஏனென்றால் அது எங்கும் சென்று சேர முடியாது. So waste thought is like leakage. ஆக வீண் எண்ணம் என்பது இது போன்ற ஒரு கசிவுதான். So once I have leakage, waste thought, my thoughts will not reach anywhere. என்ற கசிவு இருந்தால் என்னுடைய எண்ணங்கள் சென்று சேராது. It will stay where it is. அது எங்கு இருக்கின்றதோ அங்கே தங்கிவிடும். I can think, oh, I am serving here, there. It's your own imagination. நான் என்ன என்னுடைய சொந்த கற்பனையில் நான் இங்கு சேவை செய்கின்றேன், அங்கு செய்கின்றேன் என்று நினைக்கலாம். So make your mind qualified. அது உங்கள் மனதை தகுதியாக்குங்கள். Free yourself from waste. உங்கள் மனதை வீணானதை என்று அகற்றுங்கள். And secondly, your feelings should be clean. இரண்டாவதாக உங்களுடைய உணர்வுகள் மிக Only then you are qualified. அப்பொழுதுதான் நீங்கள் தகுதியாகுவீர்கள். And that feeling, good feelings, should be for everyone. அந்த நல்ல ஆசை என்பது எல்லோருக்கும் நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். Even if you have bad feelings for one person, your mind is not qualified. ஒருவருக்கு நீங்கள் தீய உணர்வு கொண்டிருந்தாலும் உங்கள் மனம் தகுதியாகாது. So some people have like that. They have good feelings for everybody, but couple of them, they can't think good. எல்லோரும் மீதும் தூய உணர்வு கொண்டிருப்பார்கள், ஆனால் சிலரை பற்றி அவங்களால தூய உணர்வு But they always remember the things they have done today. அவங்களுக்கு செய்த ஏதோ ஒரு இழைத்த தீமையையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Even then, your mind is not qualified. உங்கள் மனம் தகுதியாகாது. Why? Because it is like if you have a bucket of milk and you put one drop of poison into it, the whole milk is not useful. உங்களுக்கு ஒரு வாளி நிறைய நீர் பால் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சொட்டு நஞ்சை கலந்து விட்டாலும் அது பாலும் பயன்படுத்த முடியாமல் போகும். So you may have good feelings for everybody, but maybe couple of them not. அநேகர் மீது நல்ல எண்ணம் கொண்டிருந்து சிலர் மீது நீங்கள் நல்ல உணர்வுகள் கொண்டுள்ளார்கள். But your heart has become poisonous. இதயத்தில் நஞ்சை கலந்து விடும். So that is why I have to make sure I don't carry any resentment, bitterness, or revenge for anybody. நான் எவர் மீதும் எந்த ஒரு கசப்பு மனோபாவத்தையோ அல்லது எந்த ஒரு பழிவாங்கும் உணர்வுகளையோ Keep it clean. அதை தூய்மையாக No rubbish enter my heart. என்னுடைய இதயத்துக்கு எந்த குப்பைகளும் சேரக்கூடாது. And the third qualification is purity. மூன்றாவது தகுதி தூய்மை. So without purity, you cannot serve through the mind. தூய்மையின்றி நீங்கள் மனதின் மூலமாக சேவை செய்ய இயலாது. Because you need to have pure thoughts ஏனென்றால் உங்களுக்கு தூய எண்ணங்கள் தேவை. to allow the power to reach to the other person. அப்பொழுதுதான் இந்த சக்தியானது பிறரை சென்று சேரும். Pure thoughts means totally viceless stage. தூய எண்ணங்கள் என்றால் முற்றிலும் விகாரமற்ற ஸ்திதி. So if I have, lack of that purity,
my thoughts will get lost in the atmosphere. தூய்மை குறைந்தால் என்னுடைய எண்ணங்கள் சூழலிலேயே குறைந்து விடும். Because the atmosphere now is very polluted and poisonous. சூழல் அதிகமாக கலப்படமாகவும் விஷத்தன்மை நிறைந்ததாகவும் உள்ளது. So if I want my thoughts to travel and break through that kind of atmosphere, it has to be so pure. என்னுடைய எண்ணங்கள் இதையெல்லாம் கடந்து புதுமையாக பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அது மிக தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். So that is why I have to keep attention to take care of my mind. என் மனதை நான் பராமரித்துக் கொள்வதற்கு கவனமாக இருக்க வேண்டும். I just need to stock up a lot of positive thoughts in my mind. Because when I have enough stock of positive thoughts, then I can have good feelings for everyone. Where do you get the stock of good thoughts every day? It's only through Murli. Because Baba gives us a lot of food for the intellect, pure thoughts, positive thoughts. So I must use them in action. So sometimes some souls say, I have been having good wishes for so and so, but they never change. So I get fed up. I give up. I just keep having as I used to have before. But you must know why it is not reaching that person. Otherwise, thought can travel very fast. And you are saying you have good wishes for that person. But that person is not getting. The reason is, even though on the top you have good wishes, but in your attitude deep below, you have fixed their defects. Oh, this person is never going to change. You know, he's always like that. She's always like that. So I have already cursed. So it won't work. They won't receive. So I must remove those thoughts from my attitude. I should not give any final statement for anybody. This one is never changing. This one will never do it. So this is like curse. So I cannot bless anybody. So first I need to make myself clear about this aspect. That I don't keep in my attitude any rubbish. Because in the confluence stage, Baba has blessed us to experience instant fruit. Because whatever I think, I can have the instant fruit. Suppose if I have a genuine pure thought for a soul somewhere in other corner of the world, they don't know me. I don't know them.
அவரை தெரியாமல் இருக்கலாம். but I'm just wishing well. நல்ல ஆசையை கொண்டிருக்கிறேன். So they would, the moment I am thinking, they are receiving. நான் சிந்தித்த அந்த தருவாயிலேயே அவருக்கு அதனை பெற்றுக் விடுவார்கள். And they feel God is giving them special help. இறைவன் ஒரு விசேஷ உதவியை கொடுத்ததை அவர்கள் உணர்வார்கள். So that means I should have no kind of selfishness. அப்படி என்றால் எந்த ஒரு சுய நோக்கம் என்னிடம் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா Usually people like to give good wishes to the relatives, friends they know. பொதுவாகவே அவங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள், உறவினர்கள் அவர்களுக்கு தான் நல்லாசி கொண்டிருக்கிறார்கள். But not to everybody. ஆனால் எல்லோருக்கும் இல்லை. But actually I must experiment நான் உன்னை பரிசோதிக்க வேண்டும். how my thoughts can work, first of all, with the people I live. என்னோடு வாழுபவர்களுக்கு எப்படி என்னுடைய எண்ணங்கள் வேலை செய்கின்றது என்று Now, sometimes two people cannot get along. நேரத்துல இரண்டு பேராக கூட ஒத்து போக முடியாது. There's always conflict. எப்பொழுதுமே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. So I can change that person with my power of thought, provided I don't see their defect. நான் அவருடைய எண்ணங்களை மாற்ற முடியும். அதற்கு நான் அவருடைய குறையை பார்க்காமல் இருக்க வேண்டும். So if I have not taken the rubbish in my attitude, my thoughts will reach them instantly. நான் என்னுடைய மனோபாவத்தின் குப்பைகளை அகற்றாவிட்டால் என்னுடைய எண்ணங்கள் அவர்களை சுற்றி அடையாது. I have to discipline my mind. நான் என்னுடைய மனதை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். I have to attain mastery over my thoughts. என்னுடைய எண்ணங்களை நான் ஒரு ஆண்மை கொண்டிருக்க வேண்டும். I need to have ruling power, controlling power. கட்டுப்படுத்தும் சக்தியும் ஆளும் சக்தியும் கொண்டிருக்க வேண்டும். And for that only we have to practice a lot of soul consciousness. அதுதான் நாம் அதிக மன ஆத்ம உணர்வை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Because when I am soul conscious, I'm seated on my seat. நான் ஆத்ம உணர்வில் இருந்தால் நான் என்னுடைய So my mind, intellect, sanskaras will work under my order. என்னுடைய மன புத்தி சமஸ்காரம் என்னுடைய அனைத்து கட்டுப்படுத்தி செயல்படும். But the moment I become body conscious, நான் சரீர உணர்வுக்கு வரும்போது so the mind will handle me. அப்பிறகு மனம் என்னை ஆள ஆரம்பித்துவிடும். So I cannot have any good wishes for anyone. நான் எவருக்கும் எந்த ஒரு நல்ல ஆசையும் கொண்டிருக்க முடியாது. So everything, first of all, we have to experiment with ourselves. முதலில் நாம் நம்மோடு தான் பரிசோதிக்க வேண்டும். In the science, they will experiment on dog and cat and, animals, whether the particular medicine work or not. விஞ்ஞான ஆய்வுக்கூடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் நாய், பூனை அவர்களுக்கு மருந்துகளை பயன்படுத்தி பார்ப்பார்கள். If it can work on them, then it will work on human being. மிருகங்களுக்கு அது பயன்பட்டால் செயல்பட்டால் அது மனிதர்களுக்கும் செயல்படும். But we can experiment on ourselves. ஆனால் நாம் இந்த முதல்ல நம்மீது தான் எதையும் பரிசோதிக்க வேண்டும். Before we send others, மற்றவர்களுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பாக I must wish myself well every morning. ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் நான் முதலில் என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். I must develop confidence, faith in myself. நான் என்னுள் தன்னம்பிக்கையும் நம்பிக்கையும் கொண்டு இருக்க வேண்டும். So I have to concentrate my thoughts on my mind. நான் என்னுடைய மனதின் எண்ணங்கள் மீது ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். So I can empower the mind. அப்பொழுதுதான் நான் என்னுடைய மனதிற்கு சக்தியை ஊட்ட முடியும். So by concentrating my thoughts on my mind, I empower the soul. என்னுடைய மனதில் என்னுடைய எண்ணங்களை ஒருமுகப்படுத்தினால் என்னுடைய ஆத்மாவை நான் சக்தியாக்கலாம். Only when I am empowered, then the power will reach others. சக்திப்பட்டால்தான் அந்த சக்தி மற்றவர்களையும் சென்று அடையும். Suppose, say for example, how can you serve through your mind your own body? நீங்கள் எப்படி உங்கள் மனதின் மூலமாக உங்கள் சரீரத்திற்கு நீங்கள் சேவை செய்ய முடியும்? I can heal குணப்படுத்த முடியும் through the power of the mind. எண்ணங்களின் சக்தி மூலமாக
என் சரீரத்தை நான் குணப்படுத்த முடியும். So before I do it on others, let me do it for my body myself. மற்றவர்களுக்கு செய்வதற்கு முன்பாக முதலில் நான் என் சரீரத்திற்கு செய்து பார்க்கலாம். So first of all, I have to detach myself from the body. முதலில் நான் என்னுடைய உடலிலிருந்து பற்றற்று வர வேண்டும். So when I am totally detached, உண்மையிலும் பற்றற்று, so I see myself outside my body. என்னை இந்த சரீரத்திற்கு வெளியில் பார்க்க முடியும். I see myself as a point of light. ஒரு புள்ளி புள்ளியாக. And then whichever part of the body I have problem. இதில் எந்த பகுதியில் பிரச்சனை இருக்கின்றதோ, so as a point of light, I connect with Baba and take the power and allow the rays to go into that part where you have pain. புள்ளியாக இருந்து பாபாவோடு தொடர்பு பட்டு சக்தி எடுத்து உடலில் எந்த பாகத்தில் வலி இருக்கின்றதோ அந்த இடத்திற்கு நான் அறிவுகளை அனுப்புகிறேன். Oh, it works like a spiritual radiation. அது ஒரு ஆன்மீக ஒளி ஒளியின் மூலமாக குணப்படுத்தும் சக்தியாக செயல்படும். But not in one day it will heal. ஒரு நாளில் அது குணமாகி விடாது. So I should do it maybe 16 days, 21 days, at the same time in the same place. So that energy will accumulate and the healing will happen. So that is like helping myself. Suppose like now, according to the condition of the world, we hear news, somebody, so many people died in the earthquake, so many people died in the flood. So we feel like we want to help. How can I help? Physically, I cannot go where they are. I don't have money to send to them. I don't have any influence. I'm not a big guy, a politician. But I have something. I have power of thought. So whenever we hear, some place people have been suffering, so I can just send my good wishes, thinking, let all those souls who have gone through the trauma of earthquake, let them become aware of themselves as a soul and let God's power fill their soul. அங்குள்ள மக்கள் துன்பப்படும் பொழுது நான் எண்ணத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு சக்தி அனுப்பினால் அவர்கள் கடவுளுடைய சக்தியையும் உணர்வார்கள். So I just need to hold it for a while. அந்த எண்ணத்திலேயே நான் இதை I cannot give anything to anybody. I can only connect and Baba can give them. So I have to allow Baba can use me. So then they will feel God gave them strength to face the difficulty. And you don't take any credit for that. Like Baba says, the world is so big. You have not given Baba's message to all the souls yet. It can only be done through the mind. We can't go everywhere. So how I will do that? So I have to connect myself with Baba
stay with Baba in the soul world. And from there, I just look down below and create. I see the globe of the world. So I just immerse this deep love that this is my family. They are all my brothers and sisters. Let them also receive the inheritance from Baba, which I have received. I just create that loving feelings in my heart. I don't ask Baba to give. I don't think I am giving. I just connect with Baba and create this thought. And I stay connected with Baba. And then from Baba, whoever needs to get, they will get. Because only Baba is the bestower, we cannot give. Because if you are thinking you are giving power, you are giving love, you are not giving. I just connect myself and stay with Baba. So whoever is ready, connected to God, they will receive. All other people can provide food, medicine, clothing to people, but they can't provide this. No. Give them the mental power to face the trauma. That I also cannot give. I only emerge merciful, loving feelings. Let my brothers also receive what I have received from Baba. And I remain connected. And then from Baba, it will reach out. I don't even have to think where it is reaching. I just stay on the unlimited. So this is also one way, of giving message and bring souls close to Baba. So sometimes we even have to serve elements. Because we have done a lot of damage. So they are very angry with us. That's why you can see they are causing so much of flood, earthquake, all these natural calamities. Because we have really made them, barren, taking everything from them and push them away. So they feel we have not respected. Now we have to serve every element of matter. And let them understand how much we appreciate. Of course, they will receive our vibration. Even though there is no soul in the plant, but they have some method of absorbing the vibration.
So I have to give some time அதை நான் நேரம் கொடுக்க வேண்டும். to show my love for Mother Earth, இந்த பூமாதேவிக்கு என்னுடைய அன்பை கொடுக்க sky, water, air. So that's also serving. அதுவும் சேவை செய்வது. Because when I spend time serving 5 elements of matter, I'm also serving my body. சேவை செய்வதற்கு நான் நேரம் கொடுக்கும்போது நான் என்னுடைய சரீரத்திற்கும் நான் நேரம் Because this body is also made up of 5 elements. சரீரத்துல பஞ்சதத்துவத்தால் So that is also one way of doing service. இதுவும் ஒரு வழிமுறை சேவை. No, sometime in relationship, we have problems. சில நேரங்கள்ல நமக்கு உறவு முறைகளில் We cannot sort out by talking to each other. ஒருத்தர் பேசி இந்த விஷயங்களை Some people are not in talking term. வந்து பேசுவதற்கு தயாராக இல்லாமல் இருப்பார்கள். So in that situation also, I can do service through my mind. நான் என் மனதின் மூலமாக சேவை செய்ய முடியும். Because my attitude can change their attitude towards me. ஏனென்றால் என்னுடைய மனோபாவம் அவர்கள் என் மீது கொண்டிருக்கும் மனோபாவத்தை மாற்றும். So I have to make sure that I don't see their defect and keep their dirt in my attitude. நான் அவர்களுடைய குறைபாடுகளையும் வாழ்க்கையும் என்னுடைய மனோபாவத்தில் கொண்டுதானவாறு நான் இதை பார்த்துக் கொள்ள முடியும். I send out good vibrations, appreciating everything they are doing. செய்யும் அனைத்து காரியங்களையும் நான் பாராட்ட வேண்டும். அவர்களுக்கு நல்ல உணர்வுகளை அனுப்ப வேண்டும். Because when this positive energy goes in the direction, same direction over a period of time, the blockage in the intellect opens up. மாதிரியான ஆக்கப்பரமான சக்தி ஒருவருக்கு ஒரே திசையில் சென்று கொண்டே இருந்தால் அது அவர்களுடைய மனோபாவத்தை மாற்றும். I need to have some patience. அதற்கு எனக்கு சற்று பொறுமை தேவை. I cannot say I just do it one day, 2 days, and they don't change. ஒரு 2 நாள் செய்துவிட்டு அவர்கள் மாறவில்லை என்று சொல்லக்கூடாது. But I should be able to, what you want to say in words, you tell that in your thought to that soul. சொல்ல வந்தது நீங்க உங்க எண்ணத்தால் சொல்லுங்க. And that thought should be very clean and clear. அந்த எண்ணம் மிக தூய்மையாக சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். So then it can pass through all the pollution in the atmosphere and reach them. அதாவது இந்த சுற்றுச்சூழலில் இருக்கின்ற பாதகங்களை கடந்து செல்லும். So then the relationship is straightened. பிறகு உறவு முறைகளும் சீர்படும். So even otherwise, say, for example, as I am sitting, talking, walking, eating, as Mohini Ben said today, when I'm doing karma yoga, I am practicing soul consciousness. I am serving my body made out of 5 elements. நியூயார்க் மோகினி டிவி பரிவார சொல்வது போல நாம் நடமாடும் பொழுதும் விளையாடும் பொழுதும் பழகும் பொழுதும் சதா நல்ல உணர்வுகளை கொண்டிருந்தால் வளரும். Because when I'm thinking, I'm a peaceful soul, I'm a loveful soul, I'm a blissful soul, I am actually serving my body through my mind. அன்பான ஆத்மா, நான் அமைதியான ஆத்மா என்று நான் எண்ணங்களை கொண்டிருக்கும் பொழுது அது என் சரீரத்தில் பரவும். Body is also. இந்த சரீரம் கூட மற்ற தத்துவத்தால் ஆனது தானே. So when I'm practicing soul consciousness, ஆத்ம உணர்வை பயிற்சி செய்யும் so the matter is being served. இந்த பௌதீகமும் And slowly, slowly the body begins to cooperate. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த உடலும் சரீரமும் நமக்கு But ஒத்துழைக்கும். many of us think that spirituality means don't care. முக்கியமான பேரை நாம் நினைக்கிறோம். We must only look after the soul and don't care of the body. அவை பற்றி நாம் சிந்திக்கிறோம். That is wrong understanding. நினைக்கிறாங்க அது தவறான புரிந்துணர்வு. So we have to give attention, நம்ம கவனம் செலுத்த but வேண்டும். no attachment.
Because if the body don't cooperate, you cannot meditate. So I have to give love. I have to serve my body. And the body will then help you to serve through the mind. Because what happens to the body affects the mind. And what happens to the mind affects the body. So that is already service through the mind. So when you are walking from one place to another place, check what thoughts you have. Am I thinking soul consciousness? Or you are thinking, oh, this person is like this person I don't like. She is always like this. We are talking to ourselves and walking. So what happened? You are disturbing matter. You are polluting the air. So they won't cooperate with you. Because whatever you are thinking, you are creating vibration. And the vibration create atmosphere. So you have to be very careful. Even when you are going from one place to another place, walking from here to there, your thoughts, vibration can pollute the air. You may not be talking to anybody, but you're talking to yourself. And talking bad about others with yourself. What she thinks. She's always like this. She doesn't give me any respect. Look, I'm going to do something for her. Like this, you are talking in your mind and walking. So you are disturbing the air. It's disturbing the movements of the elements. So you won't get any cooperation. So that is why Baba says Karma Yoga is not just cooking and washing and eating. So I must look at my thoughts, where it is going when I am walking, when I am doing Karma Yoga. I am doing physically, but where is my thought? So thought can create atmosphere. So you don't need to say, people can feel the vibration. So that is why always consider yourself to be on service. Either through the mind or through the words or through the action. Yeah, we are 24 hours on service. Yeah. So when we have that awareness, we won't be negligent, careless. You understand? So take care of your mind. Make sure no waste thought. No hole in the mind. No leakage. Then otherwise your mind is not qualified. No matter what you do. So let this be the aim in the bhakti. Patch the leakage. Become free. Okay? So we have now half an hour meditation. Sit alert. Not only take power from Baba, but be in such a place the power the generated is spreads out into the world.
Because every thought we create has vibration. நாம உருவாக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணத்திலும் And அதிர்வுகள் every vibration create atmosphere. ஒவ்வொரு அதிர்வும் சூழலை And உருவாக்கும். so many of us having the same thought. நிறைய பேர் நம்ம ஒரே எண்ணத்தில் Ah. இருக்கிறதால You can imagine what vibration it can create அது மாதிரியான ஒரு அதிர்வை நம்ம Ah. ஏற்படுத்தி, and how it can heal other people. அதை எப்படி மற்றவர்களையும் குணப்படுத்தும். So please don't get up every now and then, even for half an hour, just no movement. அரை மணி நேரத்துக்கு Too much movement it also spoils the vibration. அதிகமாக நீங்கள் நடமாடுவதை When Baba said yesterday, remember Baba with discipline. That means when you are sitting in meditation, only meditate. ஞானம் மாத்திரம் செய்யுங்கள். Don't look here and there. Don't think this and that. அதையும் செய்து Don't move your body too much. சரீரத்தை நகர்த்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டாம். Just one position, look straight அயராக and காணுங்கள். dive deep. ஆழமாக செல்லுங்கள். That's discipline. இதுதான் Just ஒரு like ஒழுக்கம். in Hatha Yoga, people think I am going to stand on one foot for 1 hour. ஒரு மணி நேரம் ஒரே And they just do it. They don't shake. Whether it is wind or sun or rain, they will not move. They have discipline. We don't have any discipline here. We have telephone ringing, people talking, looking behind, looking here. Anybody want to get up and go, get up, go. No discipline. Military also got discipline. We must have discipline. So choose your position, whatever you want, don't change it. Don't hold anything in your hand. Yeah, let the hands be free. Yeah, holding the purse, holding the water bottle, holding the mobile. If you want to drink water, drink now, not in between. Opening the bottle, taking out the bottle from the bag. All these things distract. We must have discipline. Baba says, even when you sit for meditation, your body should not touch another person's body. Because during that time, they never sat on the chair, they sat on the floor. Because even the vibration of the other person can affect you. Sit in such a way. So try for half an hour today. So choose a position. One position and don't move. And choose what you want to experience today. If you want to experience peace, if you want to experience love, then create some thoughts connected with that. And then get lost in those thoughts. Don't keep thinking all the time. Start feeling your thoughts. So that when half an hour is finished, that feeling lingers on to you for many hours. Right? So experiment